मुलकी तांका लायक एक परफॉर्मन्स दिवन मुखारच्या राउंडा वचा म्हणलेक तांका इरादस लायक एक रोमांचक जावन आशिल्ले पंद्याट पळोवच्या मेल चमकेक संभव आसिता म्हळ्यार सेकंड राउंडान टॉप 6 टीम मात्र एंट्री जाला 6 टीम इक्वल आसा खंयचे एक स्ट्रॉंग वीक म्हण ना अंतू प्रति एक मॅच सेकंड राउंडाचे इक्वल जावन आशिल्ली टीम आशिल्ली निमित्त प्रति एक मॅचाचे रिजल्ट आमकां सुरवेक खंडितय सांगू जायना वळलंके फाइटर्स मुल्की हाचे ओपनिंग बॅट्समॅन जावन प्रज्वल आणि नॉन स्ट्रायकर आरी रजत मॅच स्टार्ट जाता म्हणून अंपायर सिग्नल आयला आसा दोन्ही अंपायर रेडी जाल्यांची एक धिकारी प्रज्वल लेफ्ट हँड बॅट्समॅन नॉन स्ट्रायकर आरी हार्ड हिटर रजत तुमगेले एद्र खेळतार आसा दोग जणे आमगेले समाजाचे एक लायक एक बॅट्समॅन तांणी प्रति एक आमगेले GSB समुदायाचे कई टुर्नामेंट चलतकी प्रति एक कडेन वचून नाव दिवन खेळताच मात्र आमगेल्या रजताल विशय सांगता म्हणजे प्रति एक GPL आमगेल्या आवृत्तीन तू 5 आवृत्तीन खेळत आसले बॅट्समॅन आमगेले रजत नॉन स्ट्रायकर आसा ओपनिंग फर्स्ट ओवर गालुका गुरुदास कोडियाल सुपर किंग्स तुलना प्रज्वलाका फुल टॉस बॉल स्वल्प लो आयल बॉल एक रन धावन कंप्लीट केला भारी चंद एक बॅटिंग ते 2 ओव्हर पॉवर प्ले असता या 7 ओव्हर गेमान तू फर्स्ट आमगेला राउंड म्हळ्यार लीग मॅच सकड 7 ओव्हर जाल्या तशीच हेमय 7 ओव्हराच्या पंद्याट सेकंड राउंडान चलतार आसा आता स्ट्राइक आयला रजत मूलतः मंजेश्वर गांवचा ताका बॉलिंग घालूक गुरुदास तयार जाला फर्स्ट बॉलची लॉफ्ट केला आउट लायक एक विकेट मेळ्ळा रजत मुखांतर कोडियाल सुपर किंग्स दीपक आले भारी लायक एक जजमेंट ते हांगुतुलान पळयतना कॅच त्याग फिल्डर्स मध्ये तू ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन असे दिसत आशिल्ले जाल्यार दीपकान हांव धरती हे कॅच कोणाय लागीं येवं नकाची म्हूण सांगून लायक एक जजमेंट करून धरल आसा लायक एक विकेट म्हणत रजताल रुपारी रजत रबील जलारी खंडितय हे एक पॉवर प्लेन तो भारी एक मारक पडत आशिल्ले कोडियाल सुपर किंग्साक लायक एक हार्ड हिटर यो प्रथम सफलता रजताल रुपारी मेळ्ळा कोडियाल सुपर किंग्साक आता नवं येईल बॅट्समॅन अनंत कोडियाल सुपर किंग्स डू ऑर डाई सिच्युएशन अंतू हे पंद्याट खेळतार आसाची गुरुदास प्रज्वलाक बोल्ड क्लीन बोल्ड सेकंड सफलता कोडियाल सुपर किंग्साक बॅक टू बॅक विकेट क्रिकेट म्हळ्यार अशीची तुम्ही पळयता कोडियाल सुपर किंग्स प्रति वर्ष अशीची एक लख आणि तंगेल परफॉर्मन्स तांणी कमबॅक करच्या कोडियाल सुपर किंग्स ह्या पंद्याट विन जाऊ का म्हणत असेल एक अनिवार्यता आशिल्ल्या लायक एक दोलताय परफॉर्मन्स दिला प्रथम ओव्हरांतूची दोन लायक विकेट खेळून घेतला वळलंके क्रिकेटर्स वळलंके फाइटर्स क्षमकोरका वळलंके फाइटर्स मुल्की तांणी दोन्ही लायक विकेट खेळून घेतला ओपनिंग आयले दोन बॅट्समॅन आउट जावन पेविलियन पावल्याची लायक एक कमबॅक मेळत तशी जी विकेट गेल्ली कुडले तेवे फर्स्ट ओवर विकेट गेली कुडले प्लेयर्स कोण आसा की तांगेले एक मोटिवेशन मस्त वाढता
पॉझिटिव्ह एनर्जी आणि के वाढता तांके का लायक एक उमेद येता आम्ही कमबॅक कोर येते फर्स्ट टाइम गेली ह्या मॅच अंतू सलवला रिवॉर्ड ना ह्या मॅच अंत कमबॅक कोर येतं म्हणाले का उत्तेजना ह्या फर्स्ट ओव्हर अंतू मिळालं असं कोड्याल सुपर किंग्स का आत्ता इला स्ट्राईक कारी शरद प्रभू क्षमकर का नवीन नवीन स्ट्राइकरी गुरुदास ऑन हॅट्रिक परिस्थिती बोलते ना कॉट बिहाइंड अपील जत्तकी मुळ्ळे केलं लग्गरी बॅटक ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ झालं असा हॅट्रिक का ಚಾನ್ಸ್ ಅशिಲ್ಲ ಗುರುದಾಸ का ಭಾರಿ ಚಂದೆ का बॉलिंग घालता रस ಹಂಗ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಟಿವಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು भारी छंदेक बोलते गुरुदासाला वापस लाईक एक पिले लाऊड पिला अंपायरला कंचे स्पंदन भारी छंदेक बॉलिंग गुरुदासाला एक रन मात्र 5 बॉल फिनिश झाला एक रन मात्र दिला पॉवर प्ले चलता तुमको तसा गुरुदास नवीन का लास्ट बॉल वापस डिलीवरी सीधा आउट 3 सफलता कोडियाल सुपर किंग्स का कॉट बिहाइंड द विकेट लाइक एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थे बैट्समैन आला अंपायर डिसिजन कसले वेट करताना भाई आव आउट भाई वापस रबन प्रेजन म्हणाला एक इरादेनं नवीन आउट जाऊन कॉट बिहाइंड द विकेट उचलून मग स्वतःचा पुंडलिक पाय हा गेले का लाइक एक कॅच ते तिथली सुलभ नाही पेस बॉलिंग अंतू बॅट लागून येतात अनेक स्पीड चढ देतात बॉलाच्या तिथली सुलभ राहशील कॅच दूर तलांबळी तर नमक सुलभ पण दिसता प्रथम ओव्हर अंतूची 3 विकेट कळून घेतला वळलंके फायटर्स मुलकी त्यांनी जल्लारे क्रिकेट म्हणताना खेदने कमबॅक कोर येता शरद प्रभू आणि अनंताल तसले बॅट्समॅन असताना कसले सांगू जाय ना जल्लारी कोडियाल सुपर किंग्स ह्याच मोमेंटम कंटिन्यू करताच की म्हणून पळका एक रन मात्र झाला एक रन जाऊच भितरी 3 विकेट कळून घेतला दोन्ही ओव्हर घालू का राहुल पाय क्रिकेट म्हणा तशीची बॉलर्स आणि प्रति एक तंगेल ಎದ್ರ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ नहीं तंगेल प्लेयर्स ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ कोरेता गुरुदासान एक रन मात्र दिनो 3 विकेट काढला हवय तशी परफॉर्मन्स दित्ता म्हणून राहुल पैने लेखलारी तंगेल भितर कॉम्पिटिशन करून त्याची परफॉर्मन्स दिवेत पळका राहुल पै आता तगेला सेकंड ओव्हर कशी घालतो म्हणून पॉवर प्ले चलता रस स्ट्राइक अनंत बॉलिंग आलो को राहुल पै दोन्ही ओव्हर चालते तू राहुल पै बॉलिंग आउट की म्हणून पळका आउट 4 विकेट अनबिलीवेबल परफॉर्मन्स कोडियाल सुपर किंग्सचा 4 विकेट एक रन अंतू एक रन भितरी 4 विकेट भारी एक आश्चर्य म्हणून क्रिकेट म्हणाले एक अनिश्चितते खेळू खंडित वही जलरी लाइक टीम वोलालंके फाइटर्स मुल्की एक रन अंतू 4 विकेट म्हणारी खंडित कोडियाल सुपर किंग्स एक प्रशंसा करू का जाता इथं म्हणून सांगलारी तंगेल डू और डाई सिच्युएशन प्रेशर मैच है कोडियाल सुपर किंग्स का मात्र नहीं कहीं जो प्रति एक तंगेल ग्रुपाच्या पूरा टीम एक मैच विन जलारी रन रेट मस्त इम्पॉर्टंट असता कोडियाल सुपर किंग्स का खंडित प्रशंसा करू का जलाले एक रन भितरी राहुल पै नौ बैट्समॅन दीपक राहुल पै गेला दोन्ही बॉल घालू का वापस बारी चंद एक लाईट स्विंग केला राहुलाना त्या
मॅच हांव तावळ सांगता आशिल्लो येद्रा टिमा ओट मात्र कॉम्पिटिशन न्ही तुमगेल टिमा प्लेयर्स ओट ही कॉम्पिटिशन केल्यारी गुरुदासान 1 रन दिन 3 विकेट काढला हांव इता काडून जमून राहुल पैक मना येईल म्हूण जाल्यार खंडितय राहुल पैने तसले एक बॉलिंग घाले जाल्यार बॅट्समॅन लायक बॅट्समॅन आसा वळालंकेन तू केदने तांणी कम बॅक करताच म्हूण सांगू जायना 4 विकेट गेला म्हूण कसले तांते एक बेजार पावतच कसले विषय ना मुल्की टिमाक लायक एक बैटिंग 1 रन डाउन कंप्लीट कर रन आउट स्किप करना डायरेक्ट हिट ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಳ येतशिला डिसिजन ना डायरेक्ट हिट लागनी 1 रन धावन कंप्लीट केला 1 रन ಒಟ್ಟುಚಿ ಸ್ಕೋರ್ 2 ರನ್ 2 ಓವರ್ ಚಲ್ತಾರ ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿವಿಯನ್ನ ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು Rahul Mulki run out as keep looking running between the wicket lies the direct hit umpire decision not out भारी लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट 4 विकेट खेळून घेतला वलालंके फायटर्स जलरी रिस्क घेतला हे रन अंतू पळया आम्ही धावनो कंप्लीट करताची म्हणून त्या प्रकार धावनो कंप्लीट केलेले असं 1 रन वापस ऍड झाला वलालंके फायटर्स मुल्की तांका वापस एक सेम स्पॉट आरी या पडी डायरेक्ट टच की पळका ना लगनी लागला की बुडो थर्ड अंपायर दिला वय विकेट लागला थर्ड अंपायर दिला डिसिजन 4 विकेट खेळून घेतले वळालंके तांनी असल एक परिस्थितीन तू रिस्क घेऊन धाविल्यांची जलारी आम्ही धावून कंप्लीट करताची म्हणून एक विश्वास सांगेला तसलारी ते मस्त रिस्क म्हणून दिसना पळका अंपायर आला थर्ड अंपायर डिसिजन कसं येता म्हणून डायरेक्ट हिट ಕೆಲವು पटी तुम्ही पळेला प्रति एक इंटरनॅशनल मॅच अंतू डायरेक्ट हिट मस्त मॅचेस रिझल्ट चेंज करता ह्या पटी पळका थर्ड अंपायर सुत्तू असेल तसं लांब गेला 7 कॅमेरा मॅन लायक तांगेले एक वर्क करता रसाची इंटरनॅशनल लेवलर तुमका टेलिकास्ट पळोवचो मेळटा असं यूट्यूब तुम्ही सर्च केलं म्हणजे यूथ ऑफ जीएसबी गली म्हणजे नाव आहे जीपीएल उत्सव 2021 गालारी टॉप आरी तुमका आमगेला लाईव्ह कव्हरेज पळोवचाक मेळटा वळालंके फायटर्स मुल्की आणि कोडियाल सुपर किंग्स हांगेल मध्ये चलता मॅच कालची मॅच कोडियाल सुपर किंग्साचे तुम्ही पळेल म्हणजे 37 रनाच्या रात्री तांग टार्गेट आशिल्लें इजी टार्गेट म्हणून दिसता जाल्यारी 30 रन भितरी मंगळूर इंडियन्स तांकां तर बैला रात्री मॅच मात्र आम्ही लो स्कोर मॅच की म्हणले केल्या भारी ड्यू फॅक्टर आशिल्लो तू तस देखून खेळचाक मस्त कष्ट जात आशिल्ले सकाळचे आमकां कळना म्हळ्यार इतली वगी स्टार्ट जाला आजीची काल स्टार्ट जातना वेळ जाला 10:30 दंटवाला आजीची स्टार्ट जाल्ली ह्या मॅच वारी खंडित येना जाल्यार बॉलिंग तितले लायक अस म्हणत 4 विकेट म्हळ्यार सांगू जायना जाल्यार पिच्चा विशय आमकां कळना पिच्चा ಸ್ವಲ್ಪ ड्यू अस म्हणजे जाल्यार बॉल राखून येता डिसिजनाक वेट करता आसा आमी डगआउटान तू थर्ड अंपायर आमगेल्या पळयता आसा कशी म्हणून थर्ड अंपायरान हांगा येवन सांगली कुडले ते आमी डिसिजन सांगताची हार्ट बीट जोर जत्तार आसा फिल्डिंग टीमाचे बॅटिंग टीमाचे अंपायर डिसिजन नॉट आउट चार विकेट काढून घेता रे असल एक रिस्की रन धाविल तसल एक बॅट्समॅन प्रशंसा देऊ का पॉवर प्ले चलता असा दोन्ही ओव्हर घालता सर राहुल स्कोर जाला 4 रन का 4 विकेट 1.5 बॉल ह्या ओव्हराच्या एक बॉल वरला दोन्ही ओव्हराचे लास्ट बॉल घालू राहुल तशीची पॉवर प्लेच्या लास्ट बॉल
दोन्ही फिल्डर्स तुम्ही पळयत एकलो लॉंग ऑन रबला री आणि एकलो डीप मिड विकेट रबला बुलिका सिंगल कारू ओपासा भाली रायके का रनिंग बिटवीन द विकेट ते शरद प्रभू आणि दीपक आला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येतात तीन यम्मी पळयला मक्षीची दूर तुलम पळयतना रनआउटाचे इजी चान्स ಮುಂದಿಸ್ತशिला तीन रन येतानी लायक रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये धावनो कंप्लीट केला असा 2 ओव्हर मुक्ताई जाताजी स्कोर पावला पंचारी 2 ओव्हर अंतू 5 रन 4 विकेट कळून घेऊन वळालंके फायटर्स मुलकी पॉवर प्ले विषयी तुमका सांगची मोंजलारी खंडिते खोड्याल सुपर किंग्साच्या लायक एक परफॉर्मन्स म्हणत दोन्ही फिल्डर मात्र बाहेर असलारी 2 ओव्हर अंतू 5 रन मात्र दिला हमका अंग कमेंट्री बॉक्स बेसून कसले ग्राउंडाचे विश्लेषण करूक मस्त साध्य नाही तर म्हणारी ड्यू फॅक्टर असता कालच्या रात्रीच्या पिच अंतू कशी बॉल रबून येत की पिच वल्लेस की हंगतून कसले कळना आमका तस देखून 5 रन 4 विकेट काढली कुठले आम्ही वळालंके फायटर्स त्यांनी हिनाय प्रदर्शन म्हणून खंडित सांगू जायना ते अशापूर्व पिच तशी अशापूर्व पळका कशी आणि मुखारसून कमबॅक करताची म्हणून वळालंके फायटर्स त्यांनी बॉलिंग घालूक कोडियाल सुपर किंग्साचे कॅप्टन गणेश नायक कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन बॉलिंग अंतू कॅप्टन गणेश बैटिंग अंतू वळालंके फायटर्स मुलकीच कॅप्टन शरद प्रभू हे एक जुगलबंदी पळो का कॅप्टन आला आणि कॅप्टन आलाय गणेश प्रभूला 1 रन धावून कंप्लीट केला शरद प्रभूना 1 रन धावून कंप्लीट केला लढूची स्कोर सर रनर येऊन पावला ಎಲ್ಇಡಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ कडाला या पटी अपिला पुटलिकाला कंचे स्पंदन अंपायर आला मारी लायक कीपिंग त्याची जी लाईट जाऊन लेग स्पिन गंडाला ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजिंग बॉलिंग नव बॅट्समॅन आका रिव्हर्स स्वीप बॉल पडला आउट अनेक सफलता कोडियाल सुपर किंग्स आका समीर शानबॉग आला एक कॉट तुम्ही पुढे सांगू तुला इझी कॅच दिसत तितली सुलभ नात आईल बॉल मक्षी रिव्हर्स स्वीप करताना कॅच दोरच्या जजमेंट करून 5 सफलता मिळाला कोडियाल सुपर किंग्स आका 5 सफलता प्रमुख जाऊन आशिल्ल्या 5 विकेट काढून घेतला वळालंके फायटर्स मुलकी सेकंड राउंडाचे फर्स्ट मॅच खेळतात असं त्यांनी सेकंड राउंड म्हणताना घेत नाही क्रुशल जाऊन असता त्याला रे एक लायक पार्टनरशिप पुरतांका वळालंके फायटर्स तांका कॅप्टन कशी असं एक साइड मार्गदर्शन दिसता असतो तो नॉन स्ट्रायकर आका कोडियाल सुपर किंग्साचे विषय सांगका म्हणजे रे रात्री तांगे लेट नाईट मॅच झाला रात्री तांगे मॅच जाताना बहुशः 1.5 घंटे दंटवाला एक सना नींद काणू ताजी बस पुढे नेक्स्ट मॅचाचे स्ट्रॅटजी करून प्रति एक विषय अंतू आलोचन करून आधी दिवसाचे फर्स्ट मॅच खेळता असताना 5 विकेट काढला म्हणणारी प्रशंसार्ह टीम कोडियाल सुपर किंग्स नऊ बॅट्समॅन विवेक प्रभू बॉलिंग आलू गणेश परिस्थिती बॉल तिकडाला ए ना दूर तलम पळयताना हांगा कमेंट्री बॉक्स तलम पळयताना विंगड एक चित्रण पुढच्या मेलता हांगा विकेट लग्गी अशें दिसतशिल्लें हांगा दूर तुलाना विवेक काका जीपीएल उत्सव 2021 अंतू कापी रेडी जालेलो आसा कोणी ब्रेकफास्ट करनी जाल्यार तुमी फूड कोर्टा वचूं वयता टोमॅटो ऑमलेट चटणी रेडी जावन तुमगेले खातीर रक्त आसा देखोर न्हू
लाईव्ह वार पळयत आशिल्ल्यानी डायरेक्ट जावन सह्याद्री कॉलेज अड्यार हांगा येवन नेर जावन तुम्ही भाग घेवका ह्या फंक्शनांत म्हण आमी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आणि यूथ ऑफ जीएसबी तर्फेन निमून घेता आसाची. गणेश शरद प्रभू का फुल टॉस डिलीवरी एक रन डाउन कंप्लीट कर रन आउट टास्क की ना एक रन डाउन एक रनिंग बिटवीन द विकेट शरद प्रभूला हजोटूची 3 ओव्हर मुक्ताय झाला. 3 ओव्हर नंतर 8 रन 5 विकेट खेळून घेऊन वळालंके फायटर्स मुलकी 7 ओव्हराच्या पंद्याट चलता रस खोडियाल सुपर किंग्स एक विचित्र जलाल एक टीम आहे इथं म्हणून सांगला री फर्स्ट इयर तुला तुम्ही हंगेल्या परफॉर्मन्स पळयला री फर्स्ट इयर अंतू भायर वत्ताची म्हणले केला फर्स्ट राउंड अंतू सडन लक्कारी भितर येयल्याची फायनल ते पावल्याची सेकंड अंतू तशी जाल्ल्या थर्ड अंतू हंगे लायक टीम आशिल्ल्या जाल्यार ही थर्ड सीझन अंतू आनी क्वॉलिफाय जायनीची 4 सीझन अंतू पुरे जणांनी सांगितले कोडियाल सुपर किंग्स वीक टीम म्हणून सांगून ओपास लक्कारी आणि तांगेले परफॉर्मन्स दिवन फायनल पावल्याची कालची दिवसांनी तशीची तुम्ही पळयला रे कासरगोड येताना मॅच अंतू 1 बॉला 3 रन जावक आशिल्ले असाध्य म्हणून दिसता आशिल्ले बाउंड्री गेल्या विंजलेची सेकंड राउंड क्वालिफाय जाल्ले सेकंड राउंडाचे फर्स्ट मॅच डिफीट जाल्ले तेव्हा 37 रन मात्र काडू आशिल्ले तांकां 37 रन काडू जायनी आजी तांगेले परफॉर्मन्स तितले एक्सपेक्टेशन नाशिल्ले जाल्यार 3 ओव्हर अंतू 8 रन दिवन 5 विकेट काडला कोडियाल सुपर किंग्स तांणी लेट नाईट जाला तांगेले मॅच जाताना तुमकां गोत आसा 1.5 घंटे जाला ताजे नंतर जाल्यार आयच्या दिसा फर्स्ट मॅच अंतू इतली लायक परफॉर्मन्स दिला पळोवका शरद प्रभू आणि विवेक प्रभू असो दोग जणे लायक एक अनुभवस्त आटगार वळालंके फायटर्स मुलकीचे लायक एक पार्टनरशिप लायक स्कोरारी येवन पवा येता मुलकी टीमा तांकां पळोवका 9 बॉलर फर्स्ट ओव्हर लायक घालत आसता गुरुदास तागेल्या दोन्ही ओव्हर घालतारस शरद प्रभू का बट मॅम तुमगेले प्रकार या पण कोण विन जावच्या पुरो कसले सांगू जायना इथं म्हळ्यार प्रति एक उलटा जाता आसा प्रति एक वीक्षकांक निमगेल्यार उडुपी ब्लास्टर्स हे ट्रॉफी मारता सूरी डॉक्टर माम तसले स्टार प्लेयर आसा म्हणून सांगता आशिल्ले भारी आश्चर्य किरण 3 तांणी डिफीट जाल्याच इथे निमगेल म्हळ्यार पैसेल सुजुकी दकोन प्रिडिक्ट अँड विन म्हणून एक कॉन्टेस्ट जाता आसा कोण राईट आन्सर सांगता की लॉटरी मुखांतर काणू 1 ग्राम गोल्ड विन जावची तसले एक चान्स आसा पैसेल सुजुकीचे काउंटर रिजिस्ट्रेशन डेस्का लागी आसा तशेंच 25 ग्रामाचे सिल्वर कॉइन रेबन सनग्लासेस पुरो विन जावचे चान्स आसा जावन खंयची क्रिकेट टीम जीपीएल उत्सवांत विन जाता म्हणून तुम्ही पैसेल सुजुकी काउंटर वचून प्रेडिक्ट अँड विन कॉन्टेस्टांत भाग घेविता विवेक प्रभू लायक एक ड्राईव्ह ते 1 रन धावन कंप्लीट केला 2 रन धावता की बघा 2 रन धावता सची 2 रन धावन कंप्लीट केला शरद प्रभू का खंडित आम्ही ताका मॅचूक दिवू खंय तर म्हणून सांगल्यार एक तिका आणि विकेट पडतार जाल्यार ओडना रन धावची धावूं का म्हाका एक अनुभव आसा हांव ते धावन कंप्लीट करता खंडित विकेट कितले वचो आम्ही आमगेल गेम खेळया म्हणाले का अनुभव तागेल्यान तूं दाखयता आसा इतली विकेट गेल्यार रिस्क घेवन 2 रन धावनी 2 रन कंप्लीट केला तसला शरद प्रभू आणि विवेक प्रभू लायक एक रन मिडवीन द विकेट ते गुरुदास ओ दूर तला पळयतना बॅट लागला अशें दिसता गोत ना ते कसं जाल्ला म्हणून प्लेयर आले एटीट्यूड पळयतना बॅट लागला वय म्हणून दिसता कीपर आले एटीट्यूड पळयतना बॅट लागून कॅच ड्रॉप जाला म्हणून दिसता जाल्यार सुलभ नाही आशिल्ले त्या कॅच सुलभ नाशिल्ले गुरुदास आले सुरवेकाची लायक पेस आसा बॅट लागून जतरी अनेक ಸ್ವಲ್ಪ स्पीड येईल तसं बॉल जाल्यार पुंडली कपाय निराशादायक जल्ला वयतो विवेक प्रभू वापासा सिंगल आरी येता असं स्कोर
एक एक रन उगूर ऍड करताची स्कोर झाला 12 रन झाला 3.5 ओव्हर्स या पटी पुढारी काका लाईक एक लाऊड पिलते नॉट आउट अंपायर डिसिशन शरद प्रभू लाईक एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट असेल तसं बॅट्समॅन तो ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ लागला ಮುಂಜಾನೆ ರಬ್ಬನ ಆಶಿलो सीधा ಬತ್ತशिलो अंपायर के ಗೊತ್ತಸ शरद प्रभू कसले स्पंदन करनी मिता ಬಹುಶಃ ಲಗ್ಗನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗ ಒಂದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ದಿಲ್ಲ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿಲ್ಲ 4 ಓವರ್ ನಂತರ 12 ರನ್ Puzzolana GPL Utsav co-powered by geomart.com अंतू तुम्ही आयली सतक तुमका रजिस्ट्रेशन डेस्क अंतू कूपन मिळता थंय तुम्ही फॉर्म फिल कोरनू ॲक्सेस कार्ड घेवीत फ्री आहे कसं नाही चार्जेस ना फूड कोर्टांत पुरा फूड आयटम्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नॅक्स हे पुरं फ्री असतं तशें हांव घरांत तूं कोण कोण पळयतास कितें करून तुमी सह्याद्री कॉलेज अड्याराक येवका म्हण आमी अपास निमगून घेतास तशीची मस्त स्टॉल्स आसा geomart.com एक स्टॉल आसा तुमी तांगेले ॲप डावनलोड करीत तशीची ज्योती लॅबोरेटरी हांगेले एक स्टॉल आसा जोटूची आभरण ज्वेलर्स हांगेले नेब्युला म्हणले टायटन वॉचसाचे एक स्पेशल काउंटर आसा थंतूय तुमी भाग घेवीत यूथ ऑफ GSBचे मर्चेंडायज स्टोर आसा ऑफिशियल की चेन मग टी शर्ट्स पुरा हांगा मेळटा थंय वचूनय तुमी परचेसिंग करीत तशीच थंय जतरी किड्स झोन बोटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स असल पुरा ॲक्टिविटीज तुमी विटनेस करका म्हणचले रे Puzzolana GPL Utsav 2021 येवका पंच ओव्हर गणेश या पटी पुढारी केले बारी नाही की कॅच पुढका अंपायरला डिसिजन वेट करता सची आउट विवेक प्रभू आउट जाऊन मग बतासा कोडियाल सुपर किंग्स अनबिलिव्हेबल परफॉर्मन्स 6 विकेट खेळून घेतला खाली 12 रनांतू विवेक प्रभू लाईक फुडल्या 3 मॅचांतू लाईक एक परफॉर्मन्स दिला ताणे एक दिकांतू शरद प्रभू तसले अनुभवस्त आटगार तशीची वळालंके फायटर्स मुलकीचे कॅप्टन अस लास्ट ते एक दिकान रब्बू का जलाले अनिवार्यता शरद प्रभू का तस इथं म्हणून सांगणारी कॅप्टन्सी म्हणत तशी चिता जोटूची एक एद्रा प्लेयराक मार्गदर्शन दिवचे एक जबाबदार असता तागेला तू सुरवेच्या 3 मॅच आमगेल्या GPL उत्सव 2021 तांतू सुरवे केलेल्या 3 लीग मॅच अंतुई मॅन ऑफ द मॅच घेतील तसलो एक प्लेयर शरद प्रभू वळालंके फायटर्साचे कॅप्टन जाऊन असा आता तुमगेले एद्रा नॉन स्ट्रायकर आहे तुम्ही पळो येता बॉलिंग आलूक गणेश नायक गण्णा नौ बॅट्समॅन सुभाष भंडारकर एक रन धावन कंप्लीट केला सुभाषानं राईट हँड आणि लेफ्ट हँड कॉम्बिनेशन जत्तर अस शरद प्रभू आता स्ट्रायकर अस 13 रन जाला 6 विकेट कळून घेतला ग्राउंड कंडिशन तावड्या तुमकां सांगता आशिल्लो कळना आमकां पिच तशी आस की एके बॉलिंग मस्त लायक कोन घाला की कळना पळो का नेक्स्ट कोडियाल सुपर किंग्स तांगेली इनिंग्स तू करेक्ट जावन कळता पिच आमकां रिपोर्ट कशी आसा म्हणून सांगून बॅकफूट पळाल तसल बॉल सीधा अंपायर आला एक लाऊड अपील केला कंचे स्पंदन ना अंपायर आला ना लेग स्टंपाच्या ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर आशिल्ले म्हणून अंपायर आला एक उत्तर आयले नॉट आउट डिसिजन लायक एक बॉलिंग ते गण्णाले लो फुल टॉस म्हणता यॉर्क लेन ತರ येईल तसल बॉल ते शरद प्रभूना फाईन लेगाक मारू प्रयत्न केला जलारी बॅट आला गनी बॉल गणेश
वापस शरद प्रभु का वापस सीधा फील्डर ला तांदू 1 रन धावून कंप्लीट केला या 1 रन वटूची स्कोर पावला 14 रन 5 ओव्हर चलता रस 7 ओव्हराच्या मॅच चलता रस 4.4 overs 14 for the loss of 6 wickets. Complete beat झाला बॅट्समॅन डॉट डिलिव्हरी खंचे रन नाते 5 ओव्हर चलता स ह्या ओव्हराच्या लास्ट 1 बॉल मात्र वरला गन्ना कॅप्टन मात्र कोडेल सुपर किंग्स लायक एक हार्ड हिटर आहे भैया बॉलिंग अंतू कशी घालतो पळका वापस लॉफ्ट केला लॉंग ऑन असेल तर फिटर आणतो 1 बाउन्स जाऊन 1 रन डाऊन कंप्लीट केला जोटूची अपेरल डिसिजन आउट केअरलेस खंडित हिनाय प्रदर्शन म्हणून हक्क मी सांगू काही तर म्हणून सांगला रे एक पटी क्रीज येऊन अंपायर आलाय ओव्हर म्हणून सांगताना झाला रे इतली अनुभव असून असल प्लेयर अशी करतो म्हणून झाला रे त्यावेळी असल परिस्थितीन तू अनफॉर्च्युनेट वोलालंके फाइटर्स यावेळी एक फेवरेट टीम इता म्हणून सांगला रे सुरवे लीग मॅच अंदू 3 मॅच हन्नी विन जाऊन लायक एक प्रदर्शन दिला तसल टीम त्या वोलालंके फाइटर्स मुल्की मस्त अनुभवस्त प्लेयर असची शरद प्रभू तसल एक प्लेयर अस मॅन ऑफ दी सिरीज घेतील बाईक मिळाल तसल एक प्लेयर वोलालंके फाइटर्स मुल्कीन तू खेळता रस एक प्लेयर निमित्त तंगेल एक कॉन्फिडेन्स मस्त हाई अस प्रति एक आम्ही जनाला मिलारी बुल्ली असताना मुल्कीन तू खंडित त्या टीम स्ट्रॉंग असं म्हणून सांगताची कोडियाल सुपर किंग्सच्या लायक एक कम बॅक या स्कोर 15 रन 5 ओव्हर नंतर 15 रन 15 विकेट 7 डाऊन 5 ओव्हर अंतो 7 डाऊन 15 रन दोन्ही ओव्हर वरला 12 बॉल वरला वोलालंके फाइटर्स लागी 3 विकेट वरला पळका कंची सुरेश जाता म्हणून सांगून एक लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग ऑन डीप इन विकेट डीप कवर पळका समीर शानबाग फुल टॉस डिलीवरी पुंडलिकाल अंपायर डिसिजन नो बॉल साइड अंपायर डिसिजन नो बॉल विकेटाच्या वैर येईल तसला ओव्हर दी वेस्ट बॉल फ्री हिट नो बॉल ओटूची फ्री हिट प्लस पॉइंट म्हणून येते वोलालंके फाइटर्स मुल्की तांका हे बॉल त्यांनी कशी युटिलाइज करताची म्हणून पळका फ्री हिट मेळा नो बॉल घालनो एक चान्स दिला कोडियाल सुपर किंग्स त्यांनी शरद प्रभू स्ट्राइकर्सच्या एक हॉट एक खुशी विषय या फ्री हिट का पळका समीर शानबाग शरद प्रभू का शरद प्रभू लॉफ्ट केला सिक्सर शरद प्रभू हार्ड हिटर वोलालंके फाइटर्स मुल्कीचा फ्री हिट मेळा या अवकाश करू का अंतु कसले आलोचन करना सिंगल डबल म्हणो बाउंड्री भायरी पेटोची म्हणून एक गट्टी मन करून शरद प्रभूना मारनो बाउंड्री लाइन भायरी पेटेला बॉलक सर अन्न ऐड जला स्कोर बोर्ड स्कोर जला 23 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स 5.1 ओव्हर संची ओव्हराच्या एक बॉल जला तवलची बॉल नो बॉल आशिल्ले अधिकृत एक बॉल जला संची ओव्हराच्या 23 रन येऊन पावला 3 एवरेजर केलता आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ एवरेज आता चढला 4.45 एवरेजर येऊन पावला वोलालंके फाइटर्स मुल्की
वापस अंपायर डिसिजन ऑफ स्टंप मस्त बाहेर आशिल्ल्या वाईड डिसिजन अंपायराला संच ओव्हर चलता स्लॉग ओव्हर या समीर शानबाग लायक एक बॉलर यो मुंबईचा मुंबई गावचा ह्या पटी खोडियाल सुपर किंग्स हातून खेळता आसा शरद प्रभू लॉफ्ट केला फिल्डर मध्ये तुलना अंपायर सिग्नल सिक्सर अंपायर सिग्नल अंपायर सिग्नल का वेट करता आम्ही वापस 4 रन क्षम कोरका अंपायरान ते तुला कसं सिग्नल दिला की ते आम्ही कमेंट्री तुला सांगितलं अंपायरान वापस विमर्श करून घेऊन ते दोन्ही डगआउट वलालंके फायटर्स तुमका मी अभिनंदन करता चिता म्हणून सांगला रे तुम्ही ते लायकी का स्पोर्ट्समॅनशिप दाखवलेला असा धन्यवाद तुमका 4 रन तसं लांबके एक रन कसले जाऊच्या ना 2 रन तू मॅच मला असलेची स्पोर्ट्समॅनशिप दाखवूया म्हणून सांगून वलालंके फायटर्सांना चांग एक प्रामाणिकता निर्धार दाखवलेला धन्यवाद तुमका संच ओव्हर चालतींतू शरद प्रभू या ओव्हर अंतू आक्रमणकारी जाऊन दिसता समका वापस या पटी यॉर्कलिंद येत असेल डिलिव्हरी 1 रन मात्र मिळाला शरद प्रभू डिसाइड केला मर्चेची म्हणून सांगून जलारी यॉर्कलेन तारी लेखीला बशी चढ पेसार येईल तसल बॉल कम बॅक म्हणून येतं समीर शानबाग आल्या फर्स्ट 2 बॉल लूज गलारी 3 बॉल अंतू तगले का लाईल कवर केला ताणे समीर शानबाग विषयी सांगा म्हणजे लाईक बॉलर तो मुंबई पलटान सांतू मध्ये खेळत असला प्लेयर सुहास प्रभू का 1 रन ड्राईव्ह केला 2 रन धावनाची त्यामुळे शरद प्रभू आता रिस्क घ्या ना आणि जलतीतल्या स्ट्राईक हावाची घेता म्हणून बहुशा शरद प्रभू डिसाइड केला तस देखून तावळी तुम्ही पडेल म्हणजे खंडित दोन्ही तो प्रयत्न करत असला यापडी सुरवेकाची ना 1 रन पुरो जलतीतली स्ट्राईक हावाची घेता पळया कसं जात म्हणून सांगून म्हणून शरद प्रभू डिसाइड केला ते लॉफ्ट करून प्रयत्न केला डायरेक्ट हिट अंपायर डिसिजन आउट लेग बिफोर द विकेट के एक साइड अपील केला तशीची रन आउट अंपायरला डिसिजन लेग बिफोर द विकेट कसली नाही रन आउट वई म्हणून सांगून अंपायरानं डिसिजन दिला लोटूची 8 विकेट गेलेला असा वळालंके फायटर्स मुलकी गेला सुहास प्रभू आउट जाऊन मक्षी बतास 30 जला 30 स्कोर 30 ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಕೋರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸೆತ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ 30 ಜಲ 30 ಆದ್ರಿಂದ LED ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ LED ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಗ್ಲಾ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ संच ओव्हर चलता रसा संच ओव्हरच्या लास्ट बॉल घालूक समीर शानबाग वळालंके फायटर्स लागी 2 विकेट असा या इनिंग्साच्या 7 बॉल असा पळका कोडियाल सुपर किंग्स त्या 2 विकेट वग्गी काढत की 7 ओव्हर तंका खेळू सोडता म्हणून आईल कुडले अटॅकची बॅट्समॅन आला आणि 7 बॉल मात्र आणि ओगूर खेळणं प्रयोजन ना म्हणून कार्तिकानं फर्स्ट बॉलाची लॉफ्ट करू पडेला एक खुशी विचार कसं म्हणणार कोडियाल सुपर किंग्स वापस स्ट्राईक 9 बॅट्समॅन आयला जलरी कार्तिक यत्नाची आक्रमणकारी एक इरादा दोन घेऊन येईल असं कौशिक क्षम गोरका कार्तिक क्षणे म्हणले केल्या कौशिक क्षणे
7 ओव्हराच्या पंद्याट 5 ओव्हरांतू 15 रन आशिल्ले ह्या वळांतू 16 रन दिला मारग ओव्हर पळोवंक जाल्यार 6 ओव्हरांतू 31 3 रनाचे एवरेज अंतू खेळता आशिल्ले वळलंके फायटर्स आता 5 रन बशी चढ 5.17 एवरेज जाल्यार खेळतार आसा लायक एक कमबॅक ते तकाच ಮುಂಚೆ एक अनुभवस्त प्लेयर एक साइड आस म्हणजे क्रीज अंतू मस्त डिफरन्स दाखयते शरद प्रभू तसले कॅप्टन्सी नॉक ह्या गेमांतू शरद प्रभूना खेळल आसा एक सिंगल काणू शरद प्रभूक स्ट्राइक दिव्या म्हण सांगून कौशिकान डिसाइड करून शरद प्रभूक स्ट्राइक दिला 5 बॉल आसा खंडित जावनूची शरद प्रभून डिसाइड कोण जाला हे 5 बॉलांतू कितली जा तितल्या हावाची स्ट्राइक घेता सिंगल रन पळयना जाल्यार 2 धांवता ना बाउंड्री सिक्सराकची ट्राय करता म्हणून ते मनस्थिती पुराय प्लेयर सांग आशिल्ल्याची 7 ओव्हर चलतार आसा 7 ओव्हर घालूका ह्या इनिंग्साचे लास्ट ओव्हर घालूका दीपक शरद प्रभू का कोडियाल सुपर किंग्स का डू और डाई सिचुएशन पंद्याट ये लास्ट ओव्हर या इनिंग्साचे रिव्हर्स स्वीप मारून करून पडलेला आउट शरद प्रभू बाउंड्री लाइनर कॅच धरला जलरी शरद प्रभूला शॉट भारी ब्यूटीफुल शॉट ते रिव्हर्स स्वीप बाउंड्री लाइन येऊन पोहोचे स्कोर 32 9 विकेट काढून घेऊन वळालंके फायटर्स शरद प्रभू त्याची पुढल्या शॉट मारलेला विषय सांगता आशिल्लो रिव्हर्स स्वीप मारून ते बाउंड्री लाइन ते पेटेला म्हणून सांगल्यारी खंडित त्या शॉट मेचूक जालेलीची बाउंड्री लाइन तो लायक जर्ज कोण कॅच धरला कोडियाल सुपर किंग्सचा फिल्डर्सानं 9 विकेट काढून घेतला 1 विकेट मात्र बाकी वरला शरद प्रभू कॅप्टन इनिंग्स खेळणू मागशी बत्तास 17 रन 17 रन्स अर्धा बशी चढ रन शरद प्रभुलेची या इनिंग्स अंतू लास्ट बॅट्समॅन जाऊन आदेश भट नॉन स्ट्रायकर असा स्ट्रायकारी कौशिक क्षणाय लास्ट पॅर ये बॅटिंगाच्या वळलंके फायटर्स मुलकीच्या कोडियाल सुपर किंग्स लागी एक बॉल भी तरी फिनिश करे तनी पळका वळलंके लागी 4 बॉल असा पुटी लागी बॉल 1 रन जाऊन तितली भितर कंप्लीट केला 1 रन ओटूची स्कोर 33 येऊन पावला 3-3 33 9 विकेट काढून गेले वळलंके फायटर्स 3 बॉल वरला या इनिंग्साच्या कोण या 3 बॉलाचे युटिलाइज करत पळका कोडियाल सुपर किंग्स युटिलाइज करत की नाव लायक एक रन हाणू आणि 3 बॉल लायक एक स्कोर हरत की वळलंके फायटर्स म्हणून पळका दीपका आदेशाका बीट झाला बॅट्समॅन खंचे रन अवकाश नाही ते डॉट डिलिव्हरी 2 बॉल वरला या इनिंग्साच्या अधिकृत जाऊन आशिल्ल्या 2 बॉल वरला 33 रन या दिवसाच्या फर्स्ट मॅच एक सिंगल काणू पुरो ओपास बाउंड्री 6 जावको म्हणना 1 रन जाल्यारी मस्त इम्पॉर्टंट 1 रन काणू स्ट्राइक आता कौशिका दिला इनिंग्साचे लास्ट बॉल या इनिंग्साचे लास्ट बॉल दीपकू कौशिका का 7 ओव्हर 7 ओव्हराचे पंद्याट 7 ओव्हरांतू 34 आता तुम्ही पळयता एलईडी तो स्कोर डिस्प्ले जाता आसा प्लेयर्स आणि पळयता ग्राउंडार आशिल्ले तसले एलईडी तो स्कोर तुमका डिस्प्ले जाता आसा ओपास तुम्ही कमेंट्री बॉक्सान निमगुका म्हणना प्रति एक बॉल कितली जाला स्कोर कितली जाला म्हणून तुमका स्कोर डिस्प्ले एलईडी तो दिसतार आसा तशी लास्ट ओव्हराच्या लास्ट बॉल घालूका दीपक
लॉफ्ट केला बॅट्समॅनानं, 1 रन धावून कंप्लीट केला. खंडित दोन्ही रन धावताची मोड लेगच्या दोन्ही रन धावल्याची रन आउट. 1 रन ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ತಾ ಆಲ್ ಔಟ್ ಜಲ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ 35 ರನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಜಲ दोन्ही रन आवताना आउट देखून 1 रन ऍड जाता. ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ 36 ಆಚೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ कोडियाल सुपर किंग्स का कोडियाल सुपर किंग्स तंका डू और डाई सिच्युएशन ये मॅच 36 टार्गेट दिला पळका कशी ह्या मॅच रफ्ता म्हणून सांगून दोन्ही टीमा काही वळालंके फायटर्स मुलकी आणि कोडियाल सुपर किंग्स दोन टीमा काही ऑल दी बेस्ट म्हणताची मुखारच्या कमेंट्री सांगू कामा सुरेश भट मुलकी हंका आमंत्रित करतास. Puzzolana GPL Utsav co-powered by geomart.com, associate sponsors Abarana, Jayalakshmi, Arna Masala, Bliss Pharma, V Bazaar आणि DRS Infratech Private Limited तसेच सायलेंट शोर्स मैसूर हांका पुरा जना कमी या संदर्भात मस्त धन्यवाद सांगता सची तुम्ही इथले साकार दिला निमित्त इथले अद्दुरी रीतीरी GPL उत्सव या वर्ष जतस तसेच मॅन ऑफ द सिरीज कोण जतकी तांका पैसेल्स सुझुकी दकुनु सुझुकी जिक्सर या बाईक मिळतस हज्जे कार्यक्रम पूरा तुम्ही रात्री 8 गंटेनंतर फायनल्स जल नंतर प्रेझेंटेशन सेरेमनी तो मस्त जन भाग्य उच्चारसची तंतु मस्त प्राइजेस विंगड टीमाच्या प्लेयर्स प्रवचास त्याचे नेर प्रसार तुम्ही Welcome to a diversified pool. With over 5 decades of foundational excellence, an ISO 9001-2008 and CE certified industrial group that delivers effective, economical and environmentally compatible engineering solutions. A truly Make in India organization through indigenous technology and innovation to infrastructure challenges. Welcome to Puzzolana. Versus Volalanke fighters of Mulki. Kodial Super Kings, after winning the toss, they decided to field first, and in reply to that, Volalanke fighters were able to score 35 runs after losing all the wickets. Sharad Prabhu was the only player to reach a double figure of 17 runs with 1 boundary and 1 sixer in his innings. He played a captaincy knock here. So this match is now going to be a very interesting match. This is a do or die situation for Kodial Super Kings because they have lost their first match against Mangalore Indians last night. So this is a must-win situation match for Kodial Super Kings. At the same time, Volalanke fighters, their bowlers have to be work very smart here. If they can pick up 1 or 2 wickets early in their innings, definitely they can put the pressures on the batsmen of Kodial Super Kings. Kodial Super Kings has got a good batting lineup, a great comeback by their team. The bowlers have done excellent job during the bowling performance. They have given the breakthrough what they were looking for. A great comeback, I can say. So now everything seems to be ready here. Kaushik will be the opener bowler for Volalanke fighters to start the fresh over. That is the first over of the innings from the river end, that is from the Puzzolana end. And the 2 openers for Kodial Super Kings are Ganesh and Deepak. Ganesh is the man on strike, Deepak at the non-striker's end. So here is the first delivery of the first over. Bowler Kaushik ready to bowl. Room outside the off stump, punch the ball onto the onside, tremendous shot over the extra cover. There is a fielder, but before the fielder picks up the ball, these 2 batsmen were very quick and they completed 2 runs comfortably. With those 2 runs, Ganesh is straight away off the mark.
he opened his account. The two umpires officiating for this match are Sriniket and Rajaratna Karkera. Sriniket is the main umpire there, whereas Rajaratna Karkera is standing at the Squalag region as the Squalag umpire. So very hot sunshine here today at Sahyadri College ground. First match of the day, number 3. Steers it down to third man region. There is a fielder, plays the ball into the gaps, and good running between the wicket here. Before the fielder picks up the ball, these two batsmen have ample through for an easy single. So Deepak is off the mark. I beg your pardon. Ganesh is batting on 3 now. Deepak is on strike. Kaushik with a short run up for the third time in this over. The ball was in the air for a while. Adesh Bhatt was the fielder there at mid-on. Tried his bat, but no damage done, no addition to the total. They get a single here. Deepak is straight away off the mark. He opened his account. Once again, Ganesh will take the strike now. So as I mentioned earlier, the bowlers of Volalanke fighters have to bowl some direct, accurate bowling. Very tight line and length is required. Straight to the fielder. Vivek Prabhu collects the ball. So no runs taken, no addition to the total. 36 is the victory target for Kodial Super Kings in 7 overs. Let us see what they are going to do now. Kaushik again from the far range. Again steers it down to third man region. There could be a chance of run out, but the batsman is safe, so no damage done. He's well home. Good piece of fielding by the fielder standing at short third man region. Rajat is the fielder. He was very quick and he returns the ball back to the wicket keeper. Meanwhile, no runs have been added to the total. Score still remains on 4 and we are in the first over of the innings. As the next delivery from Kaushik from the far end, that is from the Puzzolana end. Balls this one to the right-handed batsman Ganesh. This time, loud appeal there, loud shout, and he's given him out. Umpire Sriniket has no hesitation in raising his finger there. His finger goes up, and first big blow for Kodial Super Kings. Ganesh has to move back to the pavilion here. Kaushik is the successful bowler, picked up that very, very important wicket, and he has given the breakthrough what they were looking for. So Kodial Super Kings have lost their first wicket in the first over of the innings. So this tournament is being conducted by Kodial Sports Association. This is the GPL Season 5. 12 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy, and at the same time the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. The man of the series player will be awarded with the attractive Suzuki Gixxer bike, which is being sponsored by Pi Sales of Mangalore. So we can see some colorful advertising boards all over the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. The final match of this tournament will be played tonight after 7. So after the final match, we have got grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive trophy. Anant is a new bowler, one of the experienced bowler of Volalanke fighters. Again, that's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of any run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper collects the ball neatly, so no chance of getting a score over there. Once again, the ball is in the hands of the bowler Anant, and he's ready to bowl the second delivery of the second over now.
The meantime, watch Anand for the second time is over. From the Abharana Jewelers end, bounce this one to the Deepak. Again, similar delivery and similar result. He's bowling with such a good line and length that he's not giving any room for the batsman to play. And Deepak is finding some difficulty in phasing his deliveries because Anand is bowling perfectly straight to the wicket, wicket to wicket bowling, and this is what they need now at this stage of the game because they know that target is only 36 for the opposition side, and their bowlers have to be very smart now. Gently pushing the ball onto the onside. There is a fielder, Adesh, but comes across and collects the ball. But he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So with that single, the newcomer Pundalik is on strike now. A technically sound batsman, one of the hard hitter of the ball, Pundalik Pai, is on strike, ready to face the bowler Anant. So Volalanke fighters Mulki, if they pick up the wicket of Pundalik Pai, I think they can cause some damage, some pressure on the opposition side. Here is the next delivery. Goes for a big one, ball is in the air. And one bounce over the boundary rope for 4 runs. No chance for any fielders to stop that ball. 3 fielders were in a row. That's a welcome boundary for Kodial Super Kings. फिजिओ जाऊ का फिजिओ जाऊ का जलारी व्यवस्था स जाऊ का जलारी प्लेयर अंते चांगला जल्ला So Pundalik Pai is in an aggressive mode now. He opened his account with that boundary. So welcome boundary for Kodial Super Kings in the second over of the innings. With that boundary, the scorecard of Kodial Super Kings slowly moves on to 9 now for the loss of 1 wicket. The man out is Ganesh for 3, and 2 batsmen in the middle are Deepak and Pundalik. Again, he goes for a big one. This time, ball is in the air. It could be out. The fielder is underneath it. Oh my goodness, he has dropped it. He has dropped it. There was a chance of catch. The ball was quite high in there for a while. There was a fielder. Naveen was the fielder. Could not keep his eye on the ball. Not a good judgment. Finally, the batsman survives here. Very lucky indeed. Pundalik gets a single, and with that single, the scorecard of Kodial Super Kings moves on to 10 for the loss of 1 wicket. Anant now bowls from the Abharana Jewelers banner range. Punch the ball onto the onside. There is a fielder straight to the fielder at long on, so they will get only a single here. So end of the over number 2. So after the completion of 2 overs, it is 11 for the loss of 1 wicket. They're having run rate of exactly 5.5 per over, and the required run rate is now 5 per over. Ajay, next match, Pearl City Smashers Putturani, Ashraya United, Mangalore Cholcharasa, Ashraya United toss win Jauno, fielding etla. So very interesting match is going on here between Volalanke fighters Mulki and Kodial Super Kings. Both the teams can't afford to lose this match. Must-win situation now, rather a do-or-die situation for Kodial Super Kings. Yesterday they lost their first match against Mangalore Indians. So if they win this match, definitely they have a chance to qualify for the next round. So changing the bowling position here, Deepak has been introduced here for the first time, and he is going to bowl the 3rd over of the innings. He will be operating his over from the Puzzolana end. Deepak with a long run up ready to bowl the 3rd over. Some change in the field placement is going on here for the opener Deepak. At the non-strikers end, we have got Pundalik batting on 5. So
Volalanke fighters desperately need wickets at this stage of the game to put the pressures on the batsmen of Kodial Super Kings. So here is the first delivery of the third over now. Deepak balls to Deepak. That's a very fine delivery, ball pitching right in the block hole, and the batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball, misses it completely. The pace deceives the batsman. The rest of the job is done by the wicketkeeper, Sharat Prabhu. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler, Deepak, and he's back to his bowling mark now. Deepak for the second time is over on his way to the right-hander, Deepak. Turned away nicely onto the onside. There is a fielder. Rajat collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So single to Deepak, and he moves on to 4. Pundalik will take the strike now, who is batting on 5 runs. So 12 for the loss of 1 wicket now. After 2.2 overs, we come back to the bowler. TSC down to third man region. A good cricket from by the batsman Pundalik Pai. He's a very experienced player. He used to play for GSB Kota. He has got plenty of experience of playing district level as well as state level matches. And he's playing sensibly there. And he's giving a lot of tips to the opener batsman Deepak. As the next delivery from the bowler Deepak now. 5 men on the onside, 4 on the offside for this right-handed batsman. That's a flighted delivery, an uneven bounce there. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Slower lane delivery, completely beaten, and ball went straight to the wicketkeeper's hand. Well gathered by wicketkeeper Sharat Prabhu, standing very close to the wickets. So no runs taken, no addition to the total. Score remains on हॅलो 13. GPL उत्सवाचे आजी तिन्ही दीस आजी आणि स्वल्प वेळानची कुकिंग कॉम्पिटिशन आरंभ जावचार आसा ताचोटची फ्लावर अरेंजमेंट पोस्टर मेकिंग फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन मिमिक्री कॉम्पिटिशन आणि कोट्टो विंडोचे कॉम्पिटिशन जावचार आसा तुमगे नांव आनी कितें न्ही म्हण जाल्यार तुम्ही फूड कोर्टाला अशें रजिस्ट्रेशन डेस्काला वचून तुमगे नांव दिवन रजिस्टर करिता. So Deepak swept away nicely onto the onside. He goes for a sweep shot there and was able to pick 2 runs in his individual account. Again, just giving the touch, taps the ball, and he was very quick. Pundalik Pai was very quick, aggressive running between the wicket. So end of the over, after the completion of 3 overs, the runs on the scoreboard is now 16 for the loss of 1 wicket. A good partnership is going on here between Deepak and Pundalik Pai. 20 more runs required in the remaining 24 balls. So Volalanke fighters have to try to break this partnership now. Let us see what they are going to do now, what strategy they will adopt, what their bowlers will do. I think Sharat Prabhu is going to operate the next over. So whenever Sharat Prabhu comes in, something different will happen. Let us see what is going to happen now. So he has to bowl with perfectly straight to the wicket now. They have to pick some wickets in this over if they want to come back into this game. At the same time, as far as Kodial Super Kings is concerned, a good partnership is going on here between these 2 batsmen. They need to build a good platform here. They need to build a good foundation for the rest of the team. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact because they know how important this match is a very important match for their team to qualify for the next round because they had lost their first match yesterday against Mangalore Indians. So this is a very crucial and important match. So Sharat Prabhu is ready to bowl the 4th over from the Abharana Jewellers end. Here is the first delivery of Sharat Prabhu. That's a very fine delivery, that ball keeping outside the off stump and kept very, very low, and ball went straight to the wicketkeeper. Very good piece of wicket keeping there by the wicketkeeper. Batsman beaten comprehensively, no runs taken, no addition to total. First dot of ball from Sharat Prabhu. We come back to Sharat Prabhu the second time in this over.
punch the ball onto the onside, long chase for the fielder there. The fielder fumbles, there could be a chance of run out, and the throw was not quite good enough. Rajat was the fielder, some sort of misfielding by Rajat, and there was a chance of run out also, but fortunately the batsman survives here. Throw was not quite good enough, and Subhas was the fielder, I beg your pardon. So Pundalik Pai survives. 2 more runs have been added to the total. Very good aggressive running between the wicket here. Crashing drive to the offside, struck the ball over the cover point region, and he picks up a single here. Good thinking, good understanding by the opener Deepak, because he doesn't want to take any risk. He is not going for any unnecessary hits here because he knows how important his knock is. So he is doing right job at the moment, and he's trying to give as much a strike as possible to Pundalik. Again, clever bowling there by Sharat Prabhu, that ball keeping outside the off stump, and batsman beaten comprehensively on that occasion. Wicketkeeper collects the ball neatly. Another dotted delivery here. So bowler Sharat Prabhu is bowling with a very good line and length here, and he has to maintain the same line and length throughout his spell now. Runs on the scoreboard is 19 for the loss of 1 wicket after 3.4 overs. So 5 men on the onside and 4 on the offside for Pundalik Pai. And again, similar delivery and similar result here. Bowling comprehensively here. Very economical bowling figure from Sharat Prabhu. In the batting also, he performed very well. He was the only man to reach a double figure of 17 runs. A great captaincy role from Sharat Prabhu, leading from the front for Volalanke fighters of Mulki, and he's doing the right job at the moment. Pulled away nicely onto the onside, turned away the ball to the mid-wicket region. There is a fielder, Adesh, but comes in and collects it. Meanwhile, these 2 batsmen have completed a single. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. There's the end of the over number 4. So after the completion of 4 overs, it is 20 runs. So partnership is building up. 16 runs partnership so far in 14 balls. So 3 more overs to go now. Let us see what is going to happen now. Meanwhile, I have Mr. Satish is with us in the commentary box. So I would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of Kodial Sports Association. And for further commentary, I would like to hand over the microphone to Satish to continue in English language. Hello. Hello. Thank you very much, Suresh Bhattji, and good morning to all cricket lovers. And once again, so welcome back for this most prestigious Puzzolana GPL Utsav, the final day and the most excitement day of cricket. Will going to play in this final day of the most prestigious cricket tournament. Meanwhile, we are watching the first match of the final day. Of course, the third match of Super Sixer, Kodial Super Kings takes on Volalanke fighters Mulki. Here is the first delivery of the lovely shot. Slog sweep comes into play. No chance at all for the fieldsman there. Deep backward square leg boundary for 4 runs. What a great shot that one from Pundalik Pai. Absolutely magnificent slog sweep comes into play, stretching his front foot. And look at that one, absolutely a great shot. Even the fielder there in the deep backward square leg, he couldn't manage to reach that one because the movement ball left the bat of Pundalika. That ball went like a tracer bullet. Just an instrumental sound coming from the bat of Pundalika Pai. That means he's connected well, he's timed the ball very well. And that's why that ball travels very quickly down to boundary line. This time one more, the short pitch delivery. Batsman once again rocks back, tried to pull that one. But because of a little bit high
little bit extra bounce in that delivery. The batsman couldn't manage to play where he wanted to be, but he managed to pick the single down to short mid-on, and with that single, scoreboard moves on to 25 for the loss of 1 wicket. Just 11 more runs required for the victory. 16 balls remaining. Absolutely, they are in a driver's seat of winning this match. 9 wickets in hand, and Mangalore Fighters, of course, they have to do something special here if they wanted to back into this. Volalanke Fighters, little bit of correction. They want to do something special in their bowling. Especially, they need to pick the wickets. Otherwise, it's going to be an easy task for Kodial supporting. This time, a lovely delivery is little bit deviating. The batsman try to put some bat onto that delivery, but a little bit luck in the occasion going in favor of batsman. Didn't got any edge into that delivery, so that there is no possibility of any run. Deepak bowls this time leaning into the right. Beautifully played that one. I think the batsman really is using his feet very well, just stretching his front foot towards the line of the delivery. Even the ball is a little bit deviating because of everything is right behind that push. He managed to get the single down to short mid-off region. Scoreboard moves on to 25. Quarter century comes up here for 26, 26 for the loss of 1 wicket here in over number 5. In progress, slashing that one just out of the reach of that back point fielder. Once it looks like when ball is in the air, it might be a chance here for the fieldsman. But luckily, once again, that ball going away from that fielder, and batsman completed a single. 27 for the loss of 1 wicket. Once again, it was a very good bright sunshine today. Seems to be the similar condition what we had yesterday. The two days all straight to the hands of mid-on. Straight to the hands of mid-on, and at last the success came here for Volalanke Fighters. They got a wicket of Deepak, who tried to play that one down to deep long on, but not quite able to keep it down. Look at that one, off the toes, and a very good sharp catch taken there in the short mid-on. The wicket number 2 is back in the pavilion of Kodial Super Kings. They are 27 for the loss of 2 wickets. Good morning to our DJ, Mr. Smith. Today, definitely, you have got a lot of hard work to be done to entertain the cricket lovers. So at last, the success here for the Volalanke Fighters, Mulki. And now, but still, even though they lost the wicket of Deepak, but seeing that run required, current run rate and run rate required, looks like still they're in driver's seat of winning this match. The target is 36, and that means just 9 runs away from the victory. The 4.50 runs per over is the required run rate. 12 balls, 9 runs required. But everybody knows the cricket is unpredictable game. You cannot underestimate even the small totals. The batsmen are not ready in the occasion. Umpire Rajaratna sir quickly declared as a dead ball. Here is the first ball of the over number 6. Right about this time, beautifully played just over the mid-wicket, short mid-wicket fielder, down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. Little bit short pitch delivery, but look at the batsman where he was using the depthness of the crease. Quickly is going back and smashing that one over the head of that short mid-wicket boundary, short mid-wicket fielder, and no chance at all for the fielder in the deep long on and deep backward square leg. And ball is went very quickly down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. That boundary takes the match almost away from Volalanke Fighters. Beautifully bowled, absolutely perfect delivery. In this occasion, bowler almost bowled that in the puller and delivery. Tried to yoke the batsman, in fact, but a line is a little bit outside the line of off stump. Batsman tried to reach the pitch of the delivery, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Sharat Prabhu bowls lovely leg cutter. He is the master of bowling that leg cutter. Absolutely magnificent watch. This kind of line and length will definitely going to test the temperament of the batsman, because batsman really not able to reach and not able to
just the turn of that delivery by Sharat Prabhu. Sharat Prabhu, absolutely, he's got a fantastic tournament in this season, GPL season 5. And all 3 matches, he's got a man of the match for his all-round performance. Oh, look at that one. Look at that one. That was definitely leaded in the beginning of this over because already conceded the boundary in that first delivery. So that not that much of worry at all for the batsman because they're just 5 runs away from the victory. But even though quickly Ramesh Pai, his partner, walking towards Pundalik Pai to say something and that you need to be a little bit careful, especially when against the bowling of Sharat Prabhu. Of course, you hit one boundary, which is almost a puller lane delivery, but when the ball is pitching in a good land spot and 2 dotted deliveries already. Oh, magnificent! This is an outstanding, I will tell you. What a great delivery there from Sharat Prabhu. Absolutely magnificent display of leg spin bowling. Almost drawing the batsman onto the front foot. Batsman just a little bit walking down the track. Look at the dispersal here. Look at the line here. Ah, what a delivery that one. Magnificent. Just like we are watching the great leg spin legend bowler, former Australian bowler, Shane Warne. Is operating in this Sahyadri College ground. Such kind of display of leg spin bowling there from Sharat Prabhu. Puzzolana GPL Utsav, co-powered by geomart.com. Haka mastu jana namka support kelala sa. Associate sponsors Abharana Jewelers since 1935. Jayalakshmi, the bridal destination, Vijay, Mangalore. Aruna Taste and Trust since 1980. Bliss GVS Pharma Limited, Innovation, Integrity, Excellence. V Bazaar, Mangalore, DRS Infratech Private Limited. Tashiji, Silent Shores, Mysore, owned by Dr. Jagannath Shenoy. Hanka masta dhanyawada mi ya sandarbher sangta sachi ashi tumgil support वर्स monai request kon geta sach. So thank you very much. Welcome back for this world's #1 GSB event, Puzzolana GPL Utsav, and co-powered by geomart.com. And Sharat Prabhu is trying his level best to take the match away from the opposition. This is going to be a maximum. That's it. Match is finished in the style. Gautam Pai lofted that one, hoisting it over the head of that deep backward square leg fielder, and he finished the matches in a style. And Kodial Super Kings are winning this match quite comprehensively in the end against the Volalanke fighters, and they got a very important points in this Super 6. Congratulations, Kodial Super Kings. Kodial Super Kings खुशी विषय जलरी वोलालंके फाइटर्स मुल्की तनी कसले बेजार कोरकमुन्ना अनेक चान्सेस तंका वोलालंके फाइटर्स तंका अनेक मैचेस देखुनो चान्स अनेके तंगेला जीवन तस्सा कोडियाल सुपर किंग्स का खंडितई कंग्रेचुलेशन्स दीवू का इतमुन संगलरी डू और डे सिचुएशन